welcome back everyone. Now we have the Q&A session and I will hand it over to Arendra to coordinate the Q&A session with Swami. Thank you, Chamila. Avasarai Bante. Yeah. There are 7 questions. I'm actually Harinder from Melbourne. There are 7 questions related to the practice and 1 question with regards to it's a general question. With your permission, I'll start the first question. Yes. Dear Bante, thank you for the response of my reflection of mindful walking and sitting yesterday. Mindful walking. Today, I noticed that many thoughts were coming to my mind while walking. Most of the thoughts were related to the conversations I had yesterday with my father, my aunt, and one of my students regarding this virtual retreat. At that moment, when I spoke to them, I was feeling a bit proud of myself because I'm practicing in this retreat despite the time difference between Europe and Australia and having to get up very early during my holiday. My question is, am I feeling my ego if I think like this? Within brackets, I didn't call them to say that I'm doing a retreat, but I told them what I do when they ask what I was doing these days. Then there is a question number 1. Shouldn't be talking about the retreat with others in order to avoid such thoughts? Question mark. Yeah. We'll go one by one. So basically, recognizing that sometimes we are promoting sort of individuality, sort of self, is a good understanding. So typically what happens is unknowingly we are promoting it. Unknowingly we are promoting a self. We are trying to show off. So if we know that sometimes I am trying to showing off or I am trying to sort of boast about myself, then that is in a way kind of an understanding. So once you know that I am now trying to exaggerate about myself, trying to boast about myself, then at least we can keep a limit on that. And slowly we can reduce it and ultimately we can avoid it. So this may happen slowly. It is not immediately that we can completely understand how we are doing this kind of eye making and mind making. So this is actually some subtle level of defilements operating in us. So we can clearly see them, especially when we are coming to much clarity of our mind. So at the beginning we only understand say certain gross level defilements. When our mind is lustful, we can recognize that. When our mind is say aversive, we can recognize that because those are fairly straightforward. But there are certain other defilements appear like very rational, appear like sort of conscious, appear like correct. But there are some hidden tendencies, there are some hidden ignorance included therein. So Buddha therefore talks about 2 types of samadhitti. First one is called kammasakata samadhitti, where a self is involved, a person, an individual is involved, so that we accumulate karma. But on the other hand, he talks about the lokottara samadhitti, supramundane type of samadhitti, where we are basically recognizing that ignorance, how we are ignorantly making a self, how we are ignorantly promoting a self. So once we recognize that, we can simply disclaim it, understanding it is not a real self, understanding it's sort of a mind-made self. So this is in a way kind of a higher practice. So slowly we can actually get into that. No need to be hurry, but in a way we need to continue it. We need to continue our practice. Then such kind of subtle level of understanding is possible. Yeah. Okay. Venerable Bhante, there are a few parts for that question, but I think you answered all of them, but I'll
recite those parts anyway. Thoughts of proudness could still be there even if I don't speak about it to someone else, isn't it? Yeah. Or shall I consider these thoughts just as thoughts without giving them much attention? No, if you can understand the nature of these thoughts, what is the ground or what is the cause for them to appear. So that's why certain grounds are there, certain roots are there for them to appear. Typically we say lobha, dosa, moha, greed, hatred and delusion are the three main roots. On the other hand, when certain thoughts are popping up, we can say tanha, ditthi, mana, where tanha is the craving aspect, ditthi is the sort of wrong view aspect, and mana is the conceit aspect. So these types of thoughts may trigger based on the mana, say conceit. Again, we are sort of having kind of a self-view. So in a way ignorant, in a way the moha. But anyway, when we can understand certain roots, causes, then it is easy to sort of recognize that I am still having this type of anusaya, this kind of a latent tendency. Because mana anusaya is one of the very subtle level of latent tendency that only we can uproot when one becomes an arahant. Even an anagami still has mana, conceit. So at our level we can understand it, at least we can avoid promoting it, avoid sort of being a victim to it, and say looking down others and promoting a self-view in ourselves. So that at least we can avoid, so that we can live a sort of a harmonious life. And as you said, even though you are not recognizing it, still it is there. So slowly, once our mind become more and more clear, spacious and peaceful, then only these kind of subtle defilements going to be visible. Yeah. Continuing on the question, I realized that the first 2 days of the retreat, I didn't have so many thoughts while walking. During the first 2 days, I didn't have any contact to others. Yesterday, I spoke to 5 people and went grocery shopping. Within brackets, I start the retreat at 4:30 a.m. and finish at 10:30 a.m. Question number 2 with regards to that statement. Could it have caused the restlessness in my mind today? Yeah, definitely. It could be, because when we have so much of engagement, so much of activities, it actually make kind of a turbulence in the mind. So it becomes restless. So that's why as much as possible in a retreat environment, we say keep a very silent atmosphere, don't talk with others, don't read too much books, and again don't watch movies and etc. So those actually in a way make the mind turbulent, make the mind disturbed. And hence once you sit, you feel it. You feel that when compared to previous days, today mind is fairly restless. So therefore we need to take care of the mind, then we can have a fairly peaceful mind. Actually that does not mean that every time we need to avoid all these external affairs. Rather our mind becomes strong and we can endure those affairs. We can even talk with others, but still the calmness of the mind, peace of the mind remain. So such kind of a stable mind will only happen after years of practice. So that is something not available at our beginning stage. At our beginning stage, once we prepare or once we have some calmness, with some short disturbance, some mild disturbance, still it is breaking. So that's why we have to take care of such stillness or calmness of the mind without getting into any kind of conversations or any kind of trouble, so that mind may be maintained at some peaceful state for some time. Yeah. The question continues. The thoughts felt like a noise. I noticed that I felt sort of a sadness or a disappointment when I listened to the reflections of the others during the Q&A.
Q&A session that I have not developed mindfulness that far. I was disappointed about myself because I might take ages to reach their level. Then I thought that grass doesn't grow faster if you pull it. It takes as long it takes, and I have to be patient. I realized how many discussions were going on in my mind today while I was walking. Yeah, basically, as you said, it's like planting a seed. So you can't, simply be impatient. Rather, you have to be patient till it takes its own time to grow. And we simply have to nurture the seed, nurture the plant. We have to add some water, we have to put some manure, fertilizer, so that then we are looking after the plant, then it will slowly, naturally grow. Mind is also like that. So just expecting too many things further stir the mind, further sort of disturb the mind. Rather than that, simply do the today's practice. So our simple responsibility is to have a light mind, kind of a relaxed mind, but we have to engage in the practice what is scheduled for today. Then it is not a burden. You are not taking meditation as a burden, rather you are enjoying it what is available today. So then slowly this daily practice will take us to a long journey, some better achievement or better understanding in the future. But today we don't need to think about some future attainment. Rather today, as much as possible, you are keeping your mind calm, quiet and free from defilements, and you are practicing mindfulness, concentration, wisdom. So likewise you are doing today's part today. So that is how we have to manage our path. Yeah. Now the mindful sitting part of the question. I needed a lot of time today to decide whether I should focus on rising and falling, within bracket stomach, or breathing in and breathing in and breathing out, within brackets nose. However, I started with having the focus on the nostril. Few minutes later, I changed it. 3. This is the question number 3. Is it alright to change the focus during a meditation? Question mark. Then towards the end of the meditation, a dark purple color light appeared, which changed to white color light, and I was feeling happy. Yeah. End of the question. Yes, basically it is better to stick to one meditation object at the beginning, because if you switch from one to the other, then your concentration might break and again sort of mind get disturbed. But later actually this won't be a big issue. As you are growing, you can easily handle this. And suppose you start with rising and falling. Once mind become fairly refined, if you like, you can switch to Anapanasati, because that is fairly a refined object. And once even Anapanasati has calmed down, in-breath and out-breath calms down, if there is any other sensation available in the body, you can switch your attention to that. So likewise, this switching becomes some sort of a skill in the future. So but for the moment, you better stick to one meditation object so that you can go deeper in that. Say for example, if you are trying rising and falling, so if you switch too early to something else, you haven't seen the complete picture of rising and falling. You are simply switching it without knowing, without getting the complete benefit from that. So similarly from say Anapanasati, if you are switching to something else too early, then you are not getting the complete benefit. So therefore, for the time being, stick to one object, so that then you can actually master it. You can actually get the maximum benefit out of it. Yeah. Moving on to the second question of the list. Dear Venerable Bhante, I have been practicing mindfulness for almost 4 years now.
I start the practice by labeling in and out breath for around 10 minutes and noting the process from thereafter. Then time to time, the mind shifts from the noting process to inner chatter. I also noted that I have inner chatter in daily activities such as having a shower, brushing teeth, and etc. Bante, could you please provide any suitable advice? Devan Sarnai. Yeah, actually, inner chatter, if you recognize that the mind is talking, it's like a disturbance, it's like a noise, then that indicates that you are not admiring it or you are not having become a slave to it. Typically, what happens is we enjoy such proliferation and we promote such proliferation, so we attach to such proliferation. So we don't know how to keep the silence. But if you have experienced silence for at least for some small time, short period, then you know the taste of it, you know the calmness of it, you know the depth of it. So then actually your mind is asking that, your mind is yearning for that. So that's a good sign. So therefore, if you recognize your mind is talking, so one option is to calm down by paying attention to breathing. Another is that at the moment, suppose you are brushing the teeth, so simply pay attention to brushing the teeth, because this is Kaya Anupassana, where you are paying attention to some bodily activity. So once you are well concentrated, well synchronized with this bodily activity, then you are not promoting that inner chatter. As a result, inner chatter become more weaker and ultimately it will disappear. Again, mind calms down. So whenever we engage properly with the whatever the present activity, what the body does, so then actually body helps us to calm down our mind, because body always happens in the present moment. All the bodily processes are happening in the present moment. So whenever we keep our attention on such present moment activity, present moment process, then mind also slowly concentrates there and inner chatter will disappear. So likewise, you can actually continue your practice so that you will experience the calmness of the mind, sort of the silence of the mind, and complete awareness of the ongoing process. Then that is in a way fairly developed mindfulness, we can say. Yeah. Next question is in Sinhala. Thirwan Saranai Gauraniya Swamin Wahansa. Karmasthane Sakman Bhavanawa. Dinaya December 2020. Within brackets, continuation from yesterday's report. Kalaya Payakai Vinadi 33. Supurudu lesa Sakmana Aramba Kaleni. Aramba Kara Yam Velavakin. Ye Avasan Karatanata, Kisi Utsahayakin Toro Pamniye. Varahanatule, Vege Aduya, Lupatulam Ekavita Tiave. Dakunada, Vamada, Gaman Kirimada, Navatima, Harimada, Eka Kariya. Varahan Basima. Namut, Ada Ie Tibu Sapea, Sanipea, Nata. Menisama, Ita Sama Kamiya. Vadaya Nati Sahaluaki. Excitement එකක් නැත. නමුත් අකමැත්තක්ද නැත. සතිය පවා සංසිඳීමෙන් පිහිටා ඇත. සක්මන නිරීක්ෂණය කරද කතා ගෙතීමේ අවශ්‍යතාවය නැත්තාක් මෙන්ය. මේ ක්‍රියාව සහ බලා සිටීම වෙන් වී ඇත. බලා සිටීමෙන් ඒකාකාරී සක්මන නිරීක්ෂණය කරන විට let it be කියා සිතුනි. කිසිම කලබලයක් පීඩාවක් නැති සක්මනකි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයේ වේදනාව බලන ලෙසත් සම්පජන්‍ය යොදන ලෙසත් අවවාද කළා. අද තද සැප වේදනා පහළ වූ නිසා එය බලන්නට නොහැකි වුණා. සම්පජන්‍ය තවදුරටත් පැහැදිලි කර දෙන්නේ නම් මැනවි. වරදක් ඇතොත් නිවැරදි කර අවවාද ලබා දෙනු මැනවි. ස්වාමීන් වහන්සේට අප්‍රමාණ පින්. හොඳයි. දැන් අපි කොහොමත් ඇතම් වෙලාවට අපේ හිත හරියම සතුටින් ඉන්නවා, බොහොම කය සැහැල්ලු වෙලා, හිත සැහැල්ලු වෙලා, ඒ බඳු සතුටුදායක ප්‍රීතිදායක අවස්ථා ඉදින් භාවනාවේදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇතම් වෙලාවට ඉතින් ඕවා අපි වරද්දත් ගන්නවා, මේවා අන්න දැන් මම මෙතෙන්ට ගියා, අන්න දැන් මම මේක අවබෝධ කරා, අරක අවබෝධ කරා කියලා ඉතින් වරද්ද ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් හුඟක් මේ
භාවනාවේ ගැඹුරකට යද්දී උපේක්ෂා පැත්තට තමයි අපි හුඟක් වෙලාට යොමු වෙන්නේ. ඒක මේ ගැඹුරු සමතේදීත් උපේක්ෂාව පැත්තටයි හිත යොමු වෙන්නේ. ගැඹුරු විපස්සනාවේදීත් උපේක්ෂාව පැත්තට තමයි හිත යොමු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ බඳු උපේක්ෂා සහගතව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් මධ්‍යස්තව භාවනාව කරනවා නම් ඒකේ කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් දැන් මේකේ අහනවා ප්‍රශ්නයක් සම්පජඤ්ඤය විස්තර කරන්න කියලා. ඉතින් ඔතෙන්දී ඇත්තටම සම්පජඤ්ඤය කියලා දැන් පහළ වෙච්ච ඒ සැප වේදනාව අපිට දෙවන්නේක් වගේ බලන්න පුළුවන් නම් වෙන පිට කෙනෙක් වගේ බලන්න පුළුවන් නම් ඒක දිහා එතනදී පොඩ සම්පජඤ්ඤය දියුණු වෙනවා. දැන් හඳුනා ගන්නවා අපි ඔන්න දැන් පහළලා තියෙන සැප වේදනාවක්. ඒකත් ඉතින් එක්තරා මට්ටමකින් හැකියාවක්. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් සැප වේදනාවක් කියලා හඳුනා ගන්නෑ. අපි ඉක්මනට මේකට ඇලිලා ඒක මම කරගෙන මගේ කරගෙන ඒ ඔස්සේ යන ගතියක් තියෙන. නමුත් දැන් අපිට මේ පහළලා තියෙන සැප වේදනාවක් කියලා ඒක බාහිරව දකින්න ඒක සැප වේදනාවක මුහුණුවරින් දකින්න පුළුවන්කමත් ලොකු දෙයක්. ඒ විදිහට ඒ සැප වේදනාව දැන් ටික ටික අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඒ දිහා නැවත බලන්න අන්නේ සැප වේදනාවේ යථා ස්වභාවය තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මේ සැප වේදනාව කියන්නේත් ඇති වෙලා වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක්. එතකොට මේ සැප වේදනාවත් තනි සැප වේදනාවක් නෙමෙයි මේ ඇතුළෙත් පුංචි වේදනා රසක් තියෙනවා. ඒ එක එකක් ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඒ එක එකක් ඇතිලා නැතිලා යනවා. බොහොම යහුසුරුව බොහොම ඉක්මනින් ඇතිලා නැතිලා යනවා. ඉතින් එතකොට මේක සැපක් කියලා අපි කියා ගත්තට මෙතන තියෙන්නේ ඒකාතකින් බැලුවහම මේ ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රවාහයට ලක්වීමක්. ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රවාහයකින් පෙළීමක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. අපිට ඒ වුණාට බාහිරින් බැලුවහම මේකේ සංප්‍රයුක්තය අපිට පේන්නේ නිකන් සැපක් වගේ. ඒක නේ ඒ අපි දෙන අර්ථකථනයක්. ඒ නිසා අපි සැපක් කියලා සලකන දේවල් ඇතම් කෙනෙක් දුකක් කියලා සලකනවා. හිතන්න යම්සි කෙනෙක් අපි හිතමු උණුවෙන් තේ වතුර එකක් බොන්න කැමතියි. ඉතින් යාට අපි දෙනවා මේ උණු තේ එකක්. ඉතින් එතකොට එයා බොහොම කැමැත්තෙන් ඒක රස විඳිනවා. නමුත් තවත් කෙනෙක් නිවලා තේ එක බොන්න කැමතියි. එයා රසෙන් උණුවට බොන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එයාට අපි උණු තේ එකක් දුන්නොත් ඉතින් එයා හරිම අකමැති. එයාගේ හිත මැලවෙනවා. එයාගේ මූණ ඇඹුල් වෙනවා. මොකද එයා අකමැති මේ උණු තේ එක බොන්න. එතකොට අපේ මේ සැප කියන එක අර්ථ දක්වීම ඒ අතින් බැලුවම යම් පමණකට ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන මේ රුචි අරුචිකම් මත තීරණය වෙනවා. ඒ වගේ අපෙත් මේ කයේ මතුවලා තියෙන සැප වේදනාවත් අපිට පොඩ්ඩක් ඔය වගේ පැතිවලින් බලන්න තමයි ඒකේ යථා ස්වභාවයක් වැටහෙන්න ගන්නෙ. ඒකෙන් අපිට ගැඹුරක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සම්පජඤ්ඤය කියන එක ඇත්තටම ඕකට පාර කපලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් අපි නිකන් ඔහේ උඩ ඉන්නකොට ඔන්න සැප වේදනාවක් කියන මට්ටමේ නතර වෙලා ඉන්නේ. නමුත් ඒක අපි දිහා තව ටිකක් අපි ලං වෙලා බලනකොට විස්තර සහිතව බලනකොට තමයි ඔය වගේ විස්තර ටිකක් අපිට පේන්න පටන් ගන්න. ඒ සඳහා උත්සාහයෙන් කටයුතු කරන්න. දැන් මොකද හිතේ ඒ තිබිය යුතු උපේක්ෂා සහගත මට්ටම තියෙන නිසා සැප වේදනාවක් වශයෙන් දැකලා තියෙන නිසා දැන් ටිකක් ඕක දිහා ලං වෙලා බලන එක අමාරු නැති වෙයි. කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා උත්සාහන්ත වෙන්න. හොඳයි. Vandami Bante. Patient X here. Much merits for your guidance yesterday. It seems that it is just what the doctor ordered. I have a newfound love for the practice now. It seems the practice becomes more enjoyable when I really knew what I had to do. It also shows to me how important it is to have good guidance when you are following the path. Much merits again for invaluable guidance. Here are my observations from the session. Walking. I define the path and start a casual walk. Initially, I focus on just the path, the ground. The surroundings are just obstructions. After a few rounds, the surroundings don't bother. They become part of the path itself. The body and mind relaxes and the walk is casual. After a few more rounds, some thoughts begin to arise. They begin to look like speed bumps in this clear path, obstruction to it. If I get involved, the path completely becomes a dirt path with my obstructions. If I let go of getting involved, then the path becomes clear again like runaway at the airport.
That's the end of walking. There's a sitting part as well. Swaminathan, Yeah. would you like to? Yes. Keep going. I'll keep going. Sitting. Now the sitting part. Sitting. Following the breath and body session. Following the breath and body session to the calming spot, I even began to notice that the heart was like skipping a beat. It was that calm. After a while, established the mind in a very clear, calm plane, kind of like a still water pool or a very clean white plate. Suddenly noticed some thoughts coming. It felt like some sticks were falling onto this clean plate. Some disturbance, some distraction. I felt this only once, and then went back to observing the whole picture. All sensations, sound, and breath alternatively. I knew I wanted to go and see what happened to the sticks on the plate. Couldn't go there again. So I will try again and see if that experience comes. Much merits for your guidance with metta. So what is this sticks in the plane? I didn't really understand that. Sticks on the plate. He had a sort of the white plate, and okay, I'll read that bit again. Yeah. No, it's a plate. Sorry. I even began to notice that heart was like was skipping a beat. It was that calm. After a while, established the mind in a very clear, calm plane, Right. kind of like a still water pool or a very clean white plate. Right. Oh, right. yeah, it's a white plate. Then suddenly noticed some thoughts coming in. I felt like some sticks were falling onto this clean plate. Got it, So got it. he had a white plate and Good. some sticks. Yeah. Right, thanks. Now, basically, people, we can interpret the whole experience in many different ways, and you are experiencing it like a kind of a very still, a kind of a plane, and on the other hand, sometimes we say it's like a still forest pool, a kind of a very calm, very tranquil pool. So, like that, the whole mind, when it calms down, it is very silent, very quiet, very peaceful, very still. So this is something that we can enjoy in a way. So typically mind is fairly turbulent, fairly aggressive, fairly restless. But when mind calms down, it has a very deep calmness, deep stillness, and it appears very positive, very rich. And actually, from the report, it seems like we are now enjoying some amount of calmness of the mind, but haven't yet sort of get on to sort of some long-term observation. It is necessary to observe various bodily phenomena, even various feelings, in order to sort of arise fair amount of wisdom, because this observation is very crucial. Then actually it gives us some understanding about this present experience. So if your mind calms down, staying there longer, of course, give you some bliss, give you some calmness, and sort of such stability in the mind. It's true, but if you consider the wisdom aspect, it does not contribute much towards the wisdom. So you need to balance this now. Suppose you are enjoying some calmness, tranquility, and you can stay there for a while, and after that, just see what are the sensations available throughout the body. And if there are sensations available, probably you can select one of them and you can pay attention to that and start to observe what is really happening there, how it is behaving. Is it happening at the same place? Is it of the same intensity? What is its nature? So likewise, you have to have a kind of a curiosity to learn, to examine, to investigate that sensation. So even in walking, when your foot is touching the ground, you have to learn various sensations. We sometimes call them as element characteristics. Try to recognize element characteristics as much as possible. As we discussed during the ongoing Majjhya Sutta, there are various earth element characteristics are available.
hardness, softness, smoothness, roughness, heaviness, lightness. So those are certain earth element characteristics. Try to recognize these characteristics. And there are some flowing nature, sticky nature, that also you can recognize. Again, hot, cold, that also you can recognize. The movement you can recognize. Vibrations you can recognize. So these are very fundamental levels of experience that we are now trying to recognize. So keep your attention on these very subtle, ordinary experiences and try to recognize them. So then we are actually moving towards some clear comprehension, examining various phenomena, and we are in a way improving our clear comprehension. That is how we are sort of triggering wisdom aspect of the mind. So you can pay attention on that side as well. Yeah. Now to the fifth question, that is in Sinhala Swamin Wahanse. Okay. Garuthara Swamin Wahanse, සමහර පරයන්ක භාවනා කාලයේදී හුස්ම ගැනීම සහ හෙලීම දැනීම නැති වී ගිය පසු යන්තම් දැනෙන හුස්ම දෙස බලා සිටියෙමි. මේදී හුස්ම ගැටෙන තැන් දැකිය නොහැක. ටික වේලාවකට පසු එම නිරීක්ෂණය මගහැරී ගිය විට හිත පහතට කඩා වැටි ඇති බව දැනේ. හිත අමුතු නිින්දකට ගියසේ දැනේ. මේ ඇතිවන්නේ විනාඩි 30-40 කාලයකට පසුය. සමහර විට නොදැනුවත්වම මෙම තත්ත්වය බොහෝ වේලා සිටී. මෙම තත්ත්වය වැටහුණු වහාම එමෙහිට හිත කෙලින් කර ආනාපානය දෙස බැලිය හැකිය. කලින් කියූ පරිදි සමහර විට හුස්ම ගැටෙන තැන දැකගත නොහැක. හිතවිලි වලින් බාධා ඇති වුවත් ඒවා මගහරවා ගත හැක. හුස්ම දෙස දිගටම බලා සිටියහොත් එසේ පහතට නොවැටේ. භාවනාව ඉදිරියට ගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ පතමි. ත්‍රිවන් සරණයි. මෙතනදී නම් පේන විදිහට සමාධි පැත්ත තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී සතිය ඉස්සරහට ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපේ හිත නොදැනුවත්වම සමාධිගත වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක තීන මිද්දට බර වෙනවා. ඊට පස්සේ කොහේදෝ නිකන් හිත යනවා. හිත සැඟ වෙනවා. ඉතින් අපේ හිස කඩන් වැටලා ඉතින් අපි ඒ සැඟවිච්ච ස්වභාවය තුළ අතරමං වෙනවා. ඒක ඒ තරම් වටින්නේ නැහැ. ඔයිට වඩා අවශ්‍යයි හිතේ අවදිමත් බව පවත්වා ගන්න එක. නිසා වැඩි වෙලාවක් සක්මන් භාවනාවේ නිරත වෙන්න. සක්මනේදී අරගෙන සාමාන්‍ය වේගයෙන් සක්මන් කරනවා. පුළුවන් තරම් ඒ පාදයේ ස්පර්ශයට හිත තියාලා සතිය ඉස්සරහට අරගෙන ඊට පස්සේ තවදුරටත් ඒකේ සම්පජඤ්ඤය වැඩෙන ආකාරයට තව විස්තර බලමින් මොනවද දැනෙන්නේ කියලා අර කලින් ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දුන්නා වගේ මේ විවිධාකාර ධාතු ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනවා. එතකොට අන්න හිත අවදිමත් වෙලා හිතේ සම්පජාඤ්ඤය දියුණු වෙලා ධම්ම විචය පැත්ත දියුණු වෙලා වීරය වැඩි වෙලා හිතේ අවදිමත් භාවය සකස් වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ හරහා අපි සතිය ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. හිතේ අවදිමත් භාවය ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. සම්පජාඤ්ඤය ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. එතකොට අර හිතේ තියෙන ඇලිමෑලිකම් සමාධියට බර ගතිය, හේයින් තියෙන ගතියට තියෙන ඒ බඳු මේ තීන මිද්දට තියෙන බර ගතිය ඒවා අඩු වෙලා හිත සමබර වෙලා එනවා. ඒ නිසා ඒ සකස් කිරීම කරගන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි. Question number 6. Dear Venerable Sir, I would like to reflect on how your guidance helped me to sustain and overcome problems in my walking practice with this report. I started walking focusing on the soles of the foot, initially saying left and right when they touch the floor. After a few rounds of 25 steps, I started observing how the pressure distributes across the soles, how the heel touches the first and the pressure goes around the middle curve and start getting the weight to the small toe first. Now the toes combine one after the other to transfer weight to the big toe while pushed the floor backwards, causing me to move forward. Also, I started observing hot and cold sensations across the soles changing in different patterns when I left the right in action. During this time, the left and right noting dropped naturally as Bhante explained. What a wonderful practical tip you have shared with all. After this phase, I observed that the mind sticks to the walking process and I could continue another 5 to 10 minutes without any effort
knowing all these sensations. Again, you proved right. The sensations started fading. I am prepared because of your guidance. I observed that the sensations are now bleached, but still knowing is there. I did not try to name the knowing. I am composed and kept on walking and with a smile another 5 minutes. At this point, I started getting sleepy, a bored, sluggish feeling creeping in. You have warned about this scenario as well. Based on your guidance given to someone else's reflection, I increased my focus and attention to this sluggish feeling with a lot of effort. Sleepiness creeping in and try to observe it, sharpening mindfulness. After a few rounds of walking like this, a battle of sleepiness and mindfulness, I realized mindfulness started including this sluggish feeling in its space, completely surrounding it. Now, sleepiness is there, but surrounded by mindful observation all around. Slowly, the sleepiness started getting dissipated into mindfulness. It is similar to visual that there is a wedge between myself and sleepiness, and mindfulness filled the gap and consumed the sleepiness. I was fully alert and awake once again, back to the state of walking process. I observed the full cycle of how sleepiness built up and dissipated by mindfulness. For me, this is very profound experience and display of how different mental qualities work. I think it's mental qualities work and the power of mindfulness. I have no doubt that you are giving guidance based on practice and you are hands-on. May I salute and worship you in front of everyone to pay my respect and gratitude with metta. Yeah, you are doing well. So basically, as you are doing right now, you need to recognize this sleepiness, sluggishness, because mind appears sluggish, sleepy when it doesn't have much activity to do. Typically, we feel awake when our mind is filled with so many activities. Say when you are feeling lustful, mind is not sluggish or mind is not sleeping. Again, when you are sort of doubtful, then your mind is not sleepy. And again, when your mind is with aversion, you can't sleep. Your mind is not sluggish, fairly sort of agitated. But here, when mind is having less activities, less things to do, and again the present moment experience also feel like bored, then mind becomes sluggish. There's nothing to do, no activities, no agitation. Then mind feels it's kind of bored. But more and more we need to familiarize with this boredom. It is not really a boredom, it is like less activities, less triggering, less turbulence. So more we have refined mindfulness, sharpened mindfulness, then we are able to maintain a very calm, quiet, vigilant mind even without any turbulence. Without any activity, you are awake. So you have the wakefulness, you have the mindfulness, but there is nothing to there is no activities going on. There are no any turbulence going on, but still you are quite active. You are quite awakened. So this is something that you need to continue and you need to improve, and then you are able to maintain a fairly awakened mind, kind of a mindful, fairly sharpened mindfulness you can maintain. So you are doing well and you may continue your practice. Swami Nasa, there are two more questions have come up. Right. Actually 3. And I'm at 7th question now, it is in Sinhala. Gauruvaniya Swami Nasa. පාද ප්‍රශ්නය එදිනදා ජීවිතයේ සතිය පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි. මම බොහෝ කාලයක සිට වරහන් ඇතුලේ වසර 10ක් 15ක් පමණ පුරුදු වී තිබෙන්නේ ඉගෙන ගන්නා හෝ වෙනස් වැඩක යෙදෙන විට යමක් ඇසීම හෝ බැලීමටයි. උදාහරණයක් ලෙස මා
පාඩම් කරන විට ක්‍රිකට් මැච් එකක් සින්දුවක් හෝ චිත්‍රපටයක් දමා තිබෙන විට මට වැඩ පහසුවෙන් කර ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබුණා. එමෙන්ම ආහාර ගන්න විට ගන්න සෑම විටම රූපවාහිනිය නැරඹීමටත් පුරුදු වී සිටියා. පසුගිය වසර 3-4 ඇතුළත මම වැඩ කරන විට ධර්ම දේශනා ඇසීමටද පටන් ගත්තා. මෑත භාවනා වැඩසටහන් වලින් පසු මම එක විට කිරීමට තදින් අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. මම දැන් ආහාර ගන්නා විට රූපවාහිනිය නැරඹීමකින් තොරව සිහියෙන් කෑමට උත්සාහ ගන්නවා. කම්මැලි කමක් දැනුණත් ඒ පොඩි කාලයක් බැවින් ආහාරය ගන්නා විට සතිය පිහිටීම සාර්ථකයි හැඟෙනවා. නමුත් මම රැකියාවේ යෙදෙන විට ඒක වරණතර පරිගණක ආශ්‍රිත. මට වෙන යමක් ආසන්නයේ නැතුව වැඩ කිරීමට ඉතා අපහසු බවක් දැනෙනවා. මම දැන් දවස් කිහිපයක් උත්සාහ ගත්තත් පැය කිහිපයකට පසු දැනෙන අධික උදාසීන බව නිසා හා එනර්ජි නොමැති බව නිසා වැඩි යෙදීමට ඉතා අපහසුයි. මට තේරෙන්නේ මම වැඩ කරන විට ශබ්දයක් ඇසීම සඳහා ඇඩික්ට් වී ඇති බවයි. වරහන් ඇතුලේ නමුත් මෙම පුරුද්ද මාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හෝ රැකියාවේ සාර්ථකත්වයට බාධාවක් වී නොමැත. මෙම තත්ත්වය නිවැරදි කර ගැනීමෙන් ඉදිරියදා ජීවිතයේ සතිය පිහිටුවා ගැනීමෙන් වැඩ කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් පත්වමි. දරුවන් සරණයි. හොඳයි මම හිතන්නේ මේක පොඩ අපි මේ වෙනස් කරනවා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට එකපාරටම සියල්ල නවත්තලා සම්පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාවයක් එක්ක මේක කරගන්න අපහසු නම් අපිට පුළුවන් එක්තරා අන්දමකින් ටිකක් මේ ග්‍රොස් මට්ටමක ඉඳන් ඊට වඩා රිෆයින් මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. ගොරෝසු මට්ටමක් අපි පාවිච්චි කරනවා වෙනුවට ඊට වඩා ටිකක් සියුම් මට්ටමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු දැන් අපි බොහොම ഘോഷාකාරී සංගීතයක් දාගෙන නම් අපි පරිගණකයත් එක්ක වැඩ කරන්න තමන්ගේ රාජකාරී කටයුත්ත කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒ වෙනුවට ඊට වඩා ටිකක් ලයිට් මියුසික් එකක් දාලා ඊට වඩා ටිකක් හිත මේ තැම්පත් කරන බොහොම සෞම්‍ය සංගීතයක් එක්ක යන්න උත්සාහත් වෙන්න. එතකොට අර එක පාට අපි මේක කපා හරිනව වෙනුවට අර තරම් ഘോഷාකාරී සංගීතයක් කරනකොට ඊට වඩා බොහොම මුරුදු මට්ටමක එකකින් අපිට මේ දැනට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. හිත එතකොට ඔන්න ඔයකට හුරු වෙනවා. හිත එතකොට ගාක් ඇජිටේට් වෙන්නේ නැහැ. හිත ගාක් මේ විසිරෙනවා කියනට වඩා උතන්දී කර්කශ වෙන්නේ නැහැ, ගොරෝසු වෙන්නේ නැහැ. යම් පමණක රැඳිලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකත් තව පොඩ අඩු කර ගිහිල්ලා තමයි ඉතින් යම් වෙලාවක පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාවයක් සහිතව අපිට මේ කටයුත්ත කරන්න උත්සාහන්ත වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි අර පුරුදු වෙලා ඉන්න ඒ පුරුද්ද අපි මුලින් හඳුනා ගන්න ඕනේ මේක මේ අපි මේ মালටි ටාස්කින් කරන්නයි යන්නේ. මේකේ හුඟක් හානිකර පැති අපිට තියෙනවා. මෙතෙන්දී සතිය පවත්වන්න අමාරුයි. කියලා එහෙම අපි මුලදී අපි ගාව තියෙන මේ වැරදි ටික අපි හඳුනා ගන්නවා. බොහොම අවංකව ඒ ටික හඳුනා ගන්නවා. නිහතමානීව හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ උත්සාහ දරනවා අපි ඒකෙන් ගොඩ එන්න. ඒක පාට කරන්න අමාරු හින්දා අපි ක්‍රමානුකූලව පියවරෙන් පියවර ඒක කරගෙන යනවා. ගොරෝසු මට්ටමක ඉඳන් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු ගොරෝසු මට්ටමක් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊට වඩා සිනිඳු මට්ටමක් හඳුනා ගන්නවා. ඒ මට්ටම ඊට පස්සේ පුරුදු කරනවා. ඊට පස්සේ ඊටත් වඩා සිනිඳු මට්ටමක් සියුම් මට්ටමක් පුරුදු කරනවා. ඔය වගේ තමයි ඉතින් පොඩ අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන. ඒක ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. විපස්සනාවෙත් ඇත්තටම හිත පුරුදු කරන්නේ මේ ගොරෝසු මට්ටමක ඉඳන් සියුම් මට්ටමකට. ඊට පස්සේ ඒ සියුම් මට්ටමේ පුරුදු කරනකොට ඊට පස්සේ ඊට වඩා අතිසියුම් මට්ටමකට යනවා. ඒ අතිසියුම් මට්ටම පාවිච්චි කරනවා දැන් ඉන්න සියුම් මට්ටම බැහැර කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න හිත දැන් පෙළ තියෙන අතිසියුම් මට්ටමට. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක හදාගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳයි. Eighth question, we have received another question, so all up 11 questions at the moment with regards to practice. Sitting object. Breathing after 30 minutes, walking went to sitting practice. So I'll repeat it again. Sitting object. Breathing after 30 minutes, sitting object, breathing. After 30 minutes, after 30 minutes of walking, went to sitting practice. No dominance of breath. Breath was subtle after a few minutes. I could observe the mind getting settled while the neck moving down unintentionally. Watching the thought arise attentively. My question is, I felt sleepy on sitting very often. Rarely I do sitting full time without lethargy and sleepiness.
Sometimes I slept on sitting for a long period. This sleepiness has happened over 2 weeks' time. I anticipate Bante's valuable advice. I take this time to pay my gratitude and respect to Bante for giving us valuable guidance on our spiritual path. Thero and Saranai. Yeah, basically, I mean, if you are spending very busy life, then once you come and sit and start to watch the breath, your mind falls asleep. So this is very natural, because mind is used to very restless kind of a state, very restless, agitated kind of a state. And once you calm down, try to calm down, once you come and watch breathing or rising and falling, so those activities or those processes are fairly boring kind of processes, fairly equanimous type of processes. So then they are not agitating the mind, they are not triggering the mind, so easily mind falls asleep. You need to continue your practice anyway. Again, but involve with fair amount of walking session as well. In the walking, you are improving your wakefulness, mindfulness, clear comprehension. So that way you are more and more strengthening the mind, strengthening certain spiritual qualities. That actually helps to avoid that sleepiness while what you are experiencing in sitting session. So improve walking session or prolong walking session, and later you can actually be successful in sitting session. Probably you can reduce the time of sitting session and prolong walking session. Spend more time in walking session so that you can improve mindfulness. Later actually successfully you can sit without falling asleep. And again, probably if you like, you can sit before sitting, you can have some hot tea, a coffee, or have a good say exercise, or probably you can wash your face. So likewise certain other tactics also you can use. Yeah, we can move forward. Question 9, Bante. Dear Bante, yesterday during the Dhamma talk, you touched base on one of the most profound explanations of Buddha, which is Nama, Rupa, or name and form, as a reflection of consciousness, and Nama, Rupa giving rise to the consciousness. I understood this as the connection between dependent origination and Idapacheta, yes. Idapacheta, sorry. This, that, conditionally. This, stroke, that, conditionally. Appreciate if Bante can explain a bit more on how name and form are both reflections and consciousness. If both name and form are reflections of knowing, then I feel like everything is mind-made. On the other hand, if consciousness arises due to name and form, it seems the other way around, that everything is definite and physical. Seems the two ends are going down to the lowest denominator we can understand. Much merits for Bante's vivid explanations. Yeah, basically here in the Idapacheta, in the Paticcasamuppada, dependent origination, name and form conditions consciousness, and consciousness conditions name and form. So there, name and form is taken as a kind of a, we can't say one thing, but as a single phenomena. That single phenomena conditions consciousness, consciousness conditions name and form. So viññāna paccaya nama rupam, nama rupa paccaya viññānam. That kind of interrelationship is there. Now I'll give you another example. Say if you are watching a movie, say you are in a theater, and assume that the theater is completely dark. You know, if you want to see a film, so the theater has to be completely dark. Then using a projector, you are projecting some sort of a light, slides onto the screen, and then we can watch the movie. So this is the typical thing. Now,
before the beginning of the film, so the complete theater is dark, assume like that. Then you don't know whether there is a screen. There is a white screen, but you can't see it because there is no light at all, completely dark, pitch dark, so you can't even see the screen. But when this light projects onto the screen, then the screen also going to appear. You will understand there's a screen, there's a presence of screen. So in order to know the presence of screen, in order to manifest the function of the screen, then this projected light is a must. So that way projected light is a condition in order for the manifestation of the screen. And on the other hand, if there is no screen, so the light is not visible because there is no reflection happens. So the screen does the reflection activity so that we can see something. So therefore screen also necessary in order to reflect the light. So the film, the screen, so the images are visible. So therefore it's a kind of an interrelationship. Screen helps the the projected light that slides, and that light actually helps the manifestation of the screen. Similarly, Namarupa helps for the manifestation of the consciousness. Consciousness does the reflection of the Namarupa. So they are interrelated. And you can say that here Namarupa, in the Rupa here does not mean the physical aspect, but it is the sign of the physical aspect. It is not the real material talking here, but rather sign of the material. Say you have seen someone, and once you close your eyes, still you can see the mental image. So this mental image is what we are talking here. So Nama Rupa, Nama is the mental attributes, Vedana Sanya Chetana Passa Manasikara, feeling, perception, volition, contact, and the attention. So these are the mental factors. So those we can say the most primarily kind of mental aspects, mental qualities. And the the Rupa is the we can say Rupa Sanya. That is the sign taken from what you have seen. Actually, this not only Rupa Sanya, it may be Saddha Sanya, the kind of a sign of the sound. It may be a Gandha Sanya, it may be a sign of a smell. It may be a what you call Rasa Sanya, that is a sign of taste. It may be a Pottabba Sanya, a sign of kind of a tactile sensation. And it can even be a mental image as well. So likewise, it's fairly refined information there. So Namarupa therefore conditions consciousness, and consciousness conditions Namarupa. We'll see, if we get some time, we'll go for another explanation depending on the time. Yeah, we can move forward. Question number 10, Bante. Vandami Bante. In my walking session, I was paying attention to the touch of my foot touching the floor, and I was feeling the floor in a few different spots in my soul. Of the foot apart from the heel, arch and toe. There were thoughts coming in. Within seconds, I noticed them, and a moment I observed I was thinking, they subsidized. In sitting, as I sat and closed my eyes, breath disappeared, and soon I was in this calm and blissful place. Then I realized I was going into a higher concentration. Head was heavy and eyes were tighter. I could see lights and stars. That didn't last long. I felt thoughts coming in. I noted the thoughts coming in, and same thing happened. Also, when I stand, even when I'm standing, when I close my eyes, I can go to this same deep concentration. Thero Nissarana. Yeah, you are correct. You are experiencing some deep concentration.
So see whether it is useful. I mean, if you are enjoying it, then you are attached to it, and it may even suppress defilements. But if you are in the vipassana side, so this deep concentration, in a way, not that useful. If you are in a way still sort of stabilizing yourself at this deep concentration, then it is all right. But I can't guess from your report whether you are gone to a deep concentration of vipassana type of deep concentration or samatha type of deep concentration is little difficult to assume. So probably you can write your report little detail how you approach, what is your primary object, and how you are practicing, how long you are practicing, and how you are getting to this deep concentration. Then we can have a better understanding about the situation. So please write your report again with this information. Yeah. Okay. Question 11 in Sinhala. Gauraniya Swamin Wahansa. Satya Peratu Karagena, Kenyan Jivite Atamvita Petrol Network Duana Tatarana and Chimaklas Dane. Satya Thunui Sahalu at the Yativi Jivite Shaktirsa Pretian, Tri and Amasta, Mulin Babla Uvada, then Abdakidne, Sam Degatama Yatin Diviana, Sium Patigaki. A Matupita Pamina, Shariris, Sium Vedana. මේ ප්‍රශ්නය මේ ෂීට් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට දිගටම ගිහිල්ලා මේ ත්‍ෘතික නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ සෙල් එකෙන් මට එතන ගියාට පේන්නේ නැහැ මට ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන් මම තමයි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ කියන්න මට අහන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් කියන්න අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට විනාඩියක් දෙන්න මම ප්‍රශ්නේ ගන්න ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සතිය පෙරටු කරගෙන ගෙනියන ජීවිතය අතමිට පෙට්‍රල් නැතිව දුවන්නට සතුටන එන්ජිමක් ලෙස දැනේ සතිය තියුණු වී සැහැල්ලුව ඇතිවි ජීවිතයේ ශක්තියෙන් සහ ප්‍රීතියෙන් පිරියන අවස්ථා මුලින් බහුල වූද දැන් අත්දකින්නේ හැමදේටම යටින් දිව යන සියුම් කටිගයකි. ඒ මතු පිටට පැමිණ ශරීරයේ සියුම් වේදනා ඇති කර මෙයින් මිදීමට කුමක් හෝ කළ යුතුයයි දන්වා සිටී. බොහෝ විට ඒට ප්‍රතික්‍රියා නොකොට යම් පාළු තැනක් පැනි විස්තර කළ නොහැකි තැනකට සමවැදී. ඒට කුමක් වන්නේදයි බලා සිටින්නට බොහෝ විට අවස්ථා ලැබුණද ඇතැම් අවස්ථාවලදී මා යමකු සමග කතා කරමින් සිටිනවා නම් මේ අසහනය නිසා වාචිකව හෝ බැල්මකින් හෝ අකුසලයක් සිදුවේ යයි දියක් දැනේ. එවිට බොහෝ විට අනේකා කියන දෙයට අවධානය සම්පූර්ණයෙන් යොමු කිරීමට නොහැකිය. අවධානය යොමු වී ඇත්තේ සියුම් වේදනාවන්ටයි. කනට ඇසෙන වචන බොහෝ විට මිත්‍රශීලී වචන වුවද මේ සඳහා අවධානය අඩු වී ඇහෙන ශබ්ද කැඩි ඇහෙනා මෙන් බැරි. ශබ්දවලින් එන තේරුමට වඩා තේරුමට ඊතරම් උනන්දුවක් නොදැනේ. එනමුත් ඒ සාකච්ඡාව අනෙක් කෙනෙක් නොදැනෙන ලෙස මිත්‍රශීලී ලෙස දායක වීම මගෙන් ඉතුරු යුතුකමක් ලෙස හැඟී යන නිසා ඒට හිතාමතාම වමනාවෙන්ම ඒට දායක වීමට උත්සාහ වෙයි. කතා කිරීමට ඇති අකමැත්ත දෙස බලමින් කතා කෙරේ. සකස් කිරීමට ඇති අකමැත්ත දෙස දකිමින් සකස් කෙරේ. මේ කරන දේ විපස්සනාවේ දියුණුවට බාධාවක්ද? හොඳයි. නැහැ ඔක බාධාවක් නෙමෙයි. දැන් ඉන්නේ අපි නිකන් අර සංක්‍රාන්ති අවධියක අපිට තේරෙනවා වෙන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේකයි. හැබැයි තාම මට ඒක සම්පූර්ණයෙන් කරගන්න බෑ. තේරෙනවා දැන් මෙතන අපි සකස් නොකර ඉන්න ඕනේ. හැබැයි තාමත් ඉතින් සකස් කරනවා. තේරෙනවා මෙතන හිතේ පටිගයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක තාම සම්පූර්ණ මේ සාමකාමී බවට පත් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ටිකක් ඉතින් ඉවසීමෙන් යන්නයි තියෙන්නේ. කියන්නේ අපිට එක අතකින් කියනවා නම් නිකන් ලෝක දෙකක් අතර ජීවත් වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අවස්ථාවකදී අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්මුති ලෝකයේ අනිත් ඈත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉතින් hina වෙලා විහිළුවක් කරලා ජීවත් වෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අනිත් වෙලාවේදී මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්ර්ථක බව තේරුම් අරගෙන බොහෝම සැහැල්ලුවකින් කිසි දෙයක් ග්‍රහණය කරන්න නැතුව උපාදාන කරන්න නැතුව
මේවා ඇවිල්ලා හුදු නිකන් පුංචි ළමයින්ගේ මේ සෙල්ලම් ගෙවල් කියලා තේරුම් අරගෙන එහෙම ජීවත් වෙන්නත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙක අතර තියෙනවා එක්තරා අන්දමක ගැටීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැටීමක් කියන්නේ අර මුල් මවට්ටමේදී දැනෙන්නේ ඒක නිකන් ගැටීමක් වගේ. මොකද මේක මහා විහිළුවක්. හැබැයි මේ විහිළුව අපි ජීවත් වෙන්නත් ඕනේ. ඒක අපි නිකන් ඒක රඟපාන්නත් ඕනේ. විහිළුවක් බවක් දන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින් දුවන්න වෙන්නේ. එහෙම තමයි ඉතින් අපිට මේ ගමන යන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ටික ටික ඉදිරියට යනකොට මේ හැකියාව වර්ධනය වෙලා එනවා. කියන්නේ මෙතෙන්දි රඟපානවම නෙමෙයි මේ හැකියාව නිකන් අනුකම්පා සහගතව කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් ඈත් එක්ක සාමාන්‍ය කටයුතු ටික කරන එක, සම්මුති ලෝකේ ජීවත් වෙන එක, අපේ යුතුයකම් ටික ඉෂ්ට කරන එක, ඒ ටික ඉතින් කරගෙන යනවා. හැබැයි ලද වේලාවකදී විවේක වෙලා ඒ කිසි දෙයක් උපාදාන නොකර, කිසි දෙයක් අල්ලන්නේ නැතුව ඒ බඳු සිතකුත් පවත්වන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම පවත්වන්න. මේ දෙකේම උදකලා බවකුත් ඇසුරු කරන්න, අනිත් ඈත් එක්ක කතා කරලා ඒ කටයුතු කරන ඒ පැත්තත් ඇසුරු කරන්න. දෙකෙන්ම පෝෂණයක් ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් හිත තියෙන්නේ තාම අතරමැදි මට්ටමක. ඉතින් ওই මට්ටමේදී පොඩ්ඩක් ගැටීමක් එන්න පුළුවන්. ටිකක් මේ හිතේ ප්‍රතිරෝධයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක මගහැරලා යනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපිට මෙතනින් නවත්තන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. එහෙමනම් අපි නැවතත් දවල් 11ට හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ වෙලාවෙන් භාවනා වැඩසටහන සඳහා. එහෙම මම හිතන්නේ අද මට එකතු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නැවතත් දවල් 2ට ධර්ම දේශනාවේ මුණ ගැහෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.